Hello students, I am K Roopasree, lecturer, Maharaja Government PU College, Mysore. And you are watching my PU Chemistry YouTube channel. ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ. And don't forget to press the bell icon for further notifications. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅದರದ್ದು ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರೋದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಖಂಡಿತ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಈಗಲಿಂದನೇ ನೀವು ಪಾಠನ ಓದೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ತುಂಬ ಡಿಲೇ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ಸು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಸೆಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿ, ಆಮೇಲಿಂದ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಈಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಈಗ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ. ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ತುಂಬ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಆಯಿತಾ? ತುಂಬ ಸಲ ತುಂಬ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಎ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ okay 92.3% carbon and 7.7% hydrogen. Question ಹೀಗಿದೆ, ಇದರ calculate the empirical and molecular formula of the compound given molecular mass is 78. This is the question. Okay, I'll keep the data. ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಯಿತಾ? ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 92.3, ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ 7.7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವಂದರೆ, ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೊಸಿಷನನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ 92.3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ 12. ಓಕೆ, ನೀವು 12 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ರೈಟ್? ಸೊ 92.3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಹತ್ತತ್ರ 7.69 or approximately let us make it 7.7. Sarina? I will write it here. I want some more space for this. 7.7. Okay? Now for hydrogen again, percentage composition divided by atomic mass of hydrogen is 1. ನೀವು 2 ಹಾಕಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪರುತ್ತೆ, 1 ಹಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಈಗ ತಿರ್ಗಾ ಇದು 7.7 ಆಯಿತು. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ 7.7 ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್. 7.7 by 7.7, 7.7 by 7.7, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಆಯಿತಾ? ಈಗ the answer should be divided by the least value. Okay, answer should be divided by least value or ratio. ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಷ್ಟು 1. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಆಯಿತಾ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಇದೆ, H1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. So once
part of the question we have solved. Next molecular formula ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. molecular formulaಗೆ ನಮಗೆ molecular mass ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಯಿತಾ. molecular mass ಎಷ್ಟು 78 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನಲ್ಲಿ 78 ಇದೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ molecular mass ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು n ನಂಬರ್ n ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ see molecular formula equal to empirical formula ಟೈಮ್ಸ್ ಇದು ಎನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅವರು 78 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಚ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇಕೀಗ. ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು 12, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1, ಸೊ 12 + 1 13 ಆಯಿತಾ. ಸೊ 13 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 78 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 13 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ 13 ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, 13 × 6 ಮಾಡಿದರೆ 78 ಬರುತ್ತೆ. So n is equal to 6. Now we will write the molecular formula. Molecular formula is C6H6. This will be the molecular formula. This will be the empirical formula. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ರೇಷ್ಯೋನ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆದಷ್ಟು. ಅಂದರೆ 7.69 ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ 7 ಅಂತ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಯೋನ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 1.02 ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಬಂದರೆ 1 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಆ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 1.5 ಏನಾದ್ರು ಬಂದರೆ ಇಂಟು 2 ಅಂತ ಮಾಡಿ ಎರಡೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇಲ್ಲಿ 1.5 ಅಂತ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು 1 ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಇಂಟು 2 ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತಾ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 40% carbon, okay, 40%, hydrogen 6.6%, and rest is oxygen ಅಂತ ಇದೆ. rest is oxygen ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ U=0 ಅಂತ ನೀವು ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿರ, ಹಾಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ 0 ತೊಗೊಂಡು ಆ ಥರ ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ಇದು ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ 100% ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದಷ್ಟಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದಷ್ಟಿದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದು ಟೋಟಲ್ 100 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 46.6 ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವಾಗ 100 - 46.6 ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 - 40 + 6.6. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 100 - 46.6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಇದು 53.4. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ 53.4%. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ನಾವು. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 40/12 ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ 12 ತೊಗೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ದೆನ್ 6.6/1 ಇದಕ್ಕೆ 53.4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16. ಮೈಂಡ್ ಯು ಆವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 32 ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ 16. ಸೊ 16 ತಗೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 12 3 36 ರೈಟ್. ಸೊ 3.3 ಬರುತ್ತೆ ಇದು 6.6 ಉಳಿಯುತ್ತೆ.
ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 16 ಇದೆ, 16 4s 64 ಆಯಿತು, 64ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇದು, ಸೊ 16 3s 48 ಆ ಥರ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ 16 3s 48 ಇದು ಹಾಗೆ 3 3 ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ನಿಂಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಹಿಂಟು ಸಿಕ್ಕೋಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಡಿವೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 3.3, 3.3 by 3.3, 6.6 by 3.3, 3.3 by 3.3. So this will give you 1, this will give you 2, this will give you 1. Okay, ಈಗ ನಿಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಸಿಕ್ಕೋಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯುವಾಗ ಇದನ್ನು ರೇಷಿಯೋ ತಗೋಬೇಕು. ಅವರು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಸರಿನಾ? ಈಗ ನಾನು ಅದರ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ CH2O. ಆಯಿತಾ? ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ? 60. ಸೊ N ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, 12 + 2 ಎಷ್ಟು? 14, 14 + 16 becomes 30. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ 30 ಆಯಿತು, ಗಿವನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸು 60 ಇದೆ, ಇದರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು CH2O ಟ್ವೈಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ C2H4O2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್. ಆಯಿತಾ? ಹೀಗೆ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಖಂಡಿತ 90% ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇದೇ ಥರ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು, ಮಾಸ್ ಇರಲಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಇರಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಆಯಿತಾ? ಒಂದೆರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಫಸ್ಟು ನೋಡಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ C2H4 will produce 8.8 gram of carbon dioxide as per this equation. Equation ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ? C2H4 plus O2 gives CO2 2 times plus H2O 2 times. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2 4 6, ಸೊ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯಿತು. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಇದು, ಸರಿನಾ? ನೀವು ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? How many moles of C2H4 okay will give 8.8 gram of CO2, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೋಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮೋಲ್ಸಲ್ಲೇ ಇರೋದು. 1 mole of ethene, 3 moles of oxygen gives 2 moles of carbon dioxide and 2 moles of water. ಓಕೆ, ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? 1 ಮೋಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಸೊ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ 44. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ CO2 ಈಸ್ 44. ಆಯಿತಾ? ಸೊ 2 times CO2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಾಗ? 2 × 44 ದಟ್ ಇಸ್ 88 ಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ 1 mole ಆಫ್ ಈಥೀನ್ 88 ಗ್ರಾಮ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದೆಷ್ಟು? 8.8 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 88 gram CO2 is obtained from 1 mole ethene. ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. 8.8 gram CO2 is obtained from. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಬರೀ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರೋದವರು, ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ನಾ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೀವೇನು ಬರಿಬೇಕು, 8.8 into 1 divided by 88. So this gets cancelled, 0.1. So the answer is 0.1 mole of C2H4. Okay, ಇದು one type of question. ಇದೇ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್. ಈಗ ಮೀಥೇನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಮೀಥೇನ್, ಆಯಿತಾ. ಹೌ ಮೆನಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀಥೇನ್ಗೆ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ CO2 ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, 2 ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್, okay, will give 1 mole of CO2 and 2 moles of water. They want grams of water when methane undergoes complete combustion, andre 1 mole ge. Okay, so how many grams of water is produced? See, 1 mole methane will give 2 moles of water. Aita, 2 moles. 2 moles andre 1 mole of water is 18 grams. So 18, this is 36 gram of water is obtained when 1 mole of methane is completely burnt. Aita, so answer should be what? 36 gram. So 36 gram of water is produced when 1 mole of methane is burnt completely, or it undergoes complete combustion. Simple questions. So stoichiometric questions are not very difficult. All you have to know is the balanced chemical equation. Avaga idu chanagi barutte, aita. Then how many grams of carbon dioxide is produced by the combustion of 8 gram of methane? Now I will retain this equation, I want this. Here we have asked how many grams of carbon dioxide are produced when 8 gram methane is burnt, aita. Now 1 mole of methane is what? 16 grams. Okay, 1 mole of methane is 16 grams. Right, let us not worry about water now, we want carbon dioxide. So I'll remove this, right. 16 gram will produce 1 mole CO2, means what? 44 grams of carbon dioxide. So 16 gram of methane on complete combustion will produce 44 gram carbon dioxide. Now if I burn 8 gram, how much will I get? 8 gram will give how much? Okay, so that is 44 into 8 divided by 16. Okay, ಈಗ 8 ಈಗ ಮಾಡಿ, 8 to 16, 222. Okay, so when 8 gram of methane is burnt, you will get 22 gram of carbon dioxide. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 16ಗೆ 44 ಆದರೆ 8 ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗಿದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗರ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. So these 3 are different types of stoichiometric questions I am talking about. There are a lot of questions like this. Do try them without calculator so that you will understand the concept. Okay, well, let's move on to the next concept. Okay, the next concept is limiting reagent. Limiting reagent. Now what is this limiting reagent? Definition clear agella explanation agide. Before giving you calculations, I am telling you this. Limiting reagent andre ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೋ ಅದೇ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, A+B2 gives AB2. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೇಸ್ when 5 moles identify the limiting reagent. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ when 5 moles of A
is mixed with 2.5 moles of B and calculate the moles of AB2 formed. ಎಷ್ಟು moles AB2 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಅಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 moles of A 2.5 moles of B ಹಾಕಿದಾಗ ಏನು B ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. B2 ಬರೆದರೆ B ಆಟಮ್ ಹಾಗಲ್ಲ. 2.5 moles ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು Cl2 ಸರಿನಾ. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ 2.5 moles of ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ Cl2 ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಆಟಮ್ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಸೊ 5 moles of this reactant 2.5 moles of this reactant when they are mixed. Identify the limiting reagent and tell us how many moles of AB2 formed ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 mole A ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, B2ನೂ 1 mole ಇದೆ ಅಂದರೆ 1 mole Aಗೆ 1 mole B ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಆಗ 1 mole AB2 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ 1:1:1. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಈ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ 5 moles A ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ 5 moles B ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಥವಾ ಈಗ ನಾನು 2.5 moles ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 2.5 molesಗೆ 2.5 moles ಆಫ್ A ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದು 2.5 moles ಆಫ್ B. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. B ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಾದ ತಕ್ಷಣ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 2.5 moles ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 moles ಇದೆ. ನಮಗೆ 2.5 moles Bಗೆ 2.5 moles A ಸಾಕು. ಆದರೆ 5 mole ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ A ಎಕ್ಸಸ್ ತೊಗೊಂಡಾದರೂ ಕೂಡ B ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಇದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. 2.5 moles ಅಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 moles ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಏನಲ್ಲಿ 2.5 ಆಗುತ್ತೆ, 2.5 ಉಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ 2.5 moles ಆಫ್ B ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ 2.5 moles ಆಫ್ A. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟು 2.5 ಇದು ಬಿಡಿ. ಈಗೇನಾಯಿತು 1 Aಗೆ 1 Bಗೆ 1 AB2 ಬಂತಾ. ಹಾಗೆ 2.5 A 2.5 B will give you 2.5 AB2. So the answer for this question ಏನಾಗುತ್ತೆ, limiting reagent is B ಆಯಿತಾ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಬಂತು, AB2 formed ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.5 moles. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಅದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಇದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರಿಯೇಜೆಂಟಿಂದ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರದ್ದು ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ರೇಷ್ಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಫರ್ದರ್ ದೊಡ್ಡದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿ. ಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಆ ಕ್ವೆಶನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 50 kg nitrogen 10 kg hydrogen are mixed to produce ammonia. They want you to calculate mass of ammonia formed and also to identify the limiting reagent in this situation ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಇದು ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರಿತೀನಿ. N2 plus 3H2 gives 2NH3. This is the equation. N2 nitrogen, hydrogen and ammonia. So ಇಲ್ಲಿ moles ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟು 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen to give 2 moles of ammonia. ಸರಿನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಮಾಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ 14. ಸೊ 2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 28 ಗ್ರಾಮ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೋಡಿ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 ಗ್ರಾಮ್, H2 ಆದರೆ 2 ಗ್ರಾಮ್, 2 × 3 6 grams. ಸರಿನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕಾರೆ 2 × 14 ಇಲ್ಲಿ 3 × 2 ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. which will give you 2 moles of ammonia. 1 mole of ammonia is 17 grams. Okay, so this becomes 17 × 2 34.
So 34 means 2 into 17. Henge 17, nitrogen 14, hydrogen 3. 14 plus 3, 17. 34 grams bantu. Sarina? Andre 28 gram nitrogen will react with 6 gram of hydrogen to give 34 gram of ammonia. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 6 ಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ 28 ಗ್ರಾಮ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 34 ಗ್ರಾಮ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು ನೋಡಿ, 50 kg ನೈಟ್ರೋಜನ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಕೆ ಜಿ ನಾಟ್ ಗ್ರಾಮ್. ಅದೇ ಥರ ಇದು 6 ಅಲ್ಲ 10 kg ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 6 ಗ್ರಾಮ್, ಇದು 10 kg ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 10 kg ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಮಗಿವಾಗ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೊಗೊಂಡು 10 kg ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಯಿತಾ? ವಿ ವಿಲ್ ನೋ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ದಟ್ 6 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೀಡ್ಸ್ 28 ಗ್ರಾಮ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಮಚ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ is required for 10 gram of hydrogen. Okay, I will do that here. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Okay, 6 gram H2 needs 28 gram nitrogen. Okay, 10 kg ಅಂದರೆ 10 into 10 power 3 gram hydrogen needs how much of nitrogen? ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. So 10 into 10 power 3 into 28 divided by 6. ಓಕೆ, ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಹಾಗೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. 6 ನೋಡಿಲಿ, 6 4s are 24, 4 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆಗ 40 ಆಗುತ್ತೆ. 6 6s are 36 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 46 ಆಯಿತಾ? 6 6 ಅದು ಹಾಗೆ 46 6 ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 4.6 into 10 is 46. So this is 46 into 10 power 3. This is 46 kg. ಆಯಿತಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಜಿ ತೊಗೊಂಡು ಇಂಟು 10 ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವ, ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 46 kg ಅಂತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಈ 10 kg ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೀಡ್ಸ್ 46 kg ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಹೌ ಮಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಗಿವನ್? 50 kg ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? Hydrogen will limit the product. So limiting reagent will be hydrogen. I will write the answer here. Limiting reagent is hydrogen. Aita? Then they have asked mass of ammonia formed. Now since limiting reagent is hydrogen, we will calculate mass with respect to hydrogen. So what shall we do here? Nodili. See, 6 grams of hydrogen will give 34 gram of ammonia. That we will write. 6 gram hydrogen gives 34 gram ammonia. Aita? How much have we have here? 10 kg. 10 kg. 10 kg of hydrogen will give how much? Okay. So 6 gram of hydrogen gives 34 gram ammonia. 10 kg of hydrogen gives how much? Let's calculate this. 10 into 10 kg is again 10 into 10 power 3. So 10 into 10 power 3 into 34 divided by 6. ಇದನ್ನು 10 into 10 power 3 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ಇದು 6 6 36 ಇದೆ, ಇದು 36 ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. 6 5s 30. ಸೊ 6 5s 30. ಓಕೆ, 0.4 ಇದೆ, 40 ಆಗುತ್ತೆ. 5.6 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಸೊ 5.6 into 10 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 56 ಆಯಿತು. ಸೊ 56 into 10 power 3 or 56 kg of ammonia is obtained from the reaction.
ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? 6 ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮೋಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ 1 ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ 14, ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೆ 2 × 14 28, ಇಲ್ಲಿ 3 × 2 6 ಗ್ರಾಮ್, 28 ಗ್ರಾಮ್ nitrogen, 6 gram hydrogen will give you 2 × 17, that's 34 gram of ammonia. Okay? Then here if I take 50 kg nitrogen, 10 kg hydrogen, how much ammonia will I get? 1, and I have to identify the limiting reagent. For that I have to know how much of, say let me consider hydrogen, how much of nitrogen is needed for 10 kg of hydrogen. We have written here 6 gram hydrogen needs 28 gram nitrogen. 10 kg, that's 10 into 10 per 3 gram hydrogen requires how much? So that is 46 kg. Okay. So 46 kg is required, but given 50, say therefore nitrogen becomes excess, hydrogen becomes limiting reagent. So we've written limiting reagent is hydrogen. Okay. Then coming to this part, since hydrogen is limiting reagent, we have to calculate ammonia mass with respect to hydrogen. So 6 gram hydrogen gives 34 gram ammonia, 10 kg will give how much? I have calculated, it's 56 kg of ammonia obtained. Okay, this is how you do the stoichiometric and limiting reagent calculation. You can do it in moles, you can do it in mass based on the questions asked. Right. Let's go to the next concept, very important. Then next concept is concentration terms. We have calculations on concentration terms like molality, molarity, mole fraction, all that. Okay. Let's take one by one. The first question is this was a previous year paper question. A solution is prepared adding 2 gram of substance to 18 gram water. Calculate the mass percent of the substance. I will write the formula. Mass percent equal to mass of the substance divided by total mass of the solution. Here we will not write total mass, we will write mass of the solution. I am talking about solution. I will take this question. A solution is prepared by adding 2 gram of substance to 18 gram water. They have asked mass percent calculation. So the formula goes like this: mass percent equal to mass of the substance divided by total mass of the solution into 100. Okay. Now this question here demands one simple understanding. What is it? You have got a solution by adding 2 gram of substance to 18 gram water. Now the total mass of the solution becomes 2 plus 18 20. Okay, you should not write 18 as the total mass of the solution. It's not water alone which is making solution. So solute plus solvent, 2 gram substance and 18 gram water. If you write 18, you will get wrong answer. So here what I have to do, 2 gram of the substance by 20 gram of the solution, 2 plus 18, this is 2 plus 18. So this will be into 100, this will be, see 1 by 10, so 10%, mass percent will be 10% of the substance is present in the solution. Okay, if you take 18, you will go wrong. You understand? So though it's a very small difference, it is a wrong answer. Clear? Okay, so this is one aspect for mass percentage calculation. Okay, then next calculation, molarity. Molarity is what? Number of moles of solute in 1 liter solution. Simple logic, you know that. Moles of solute by volume of solution in liters, mole per liter.
We have a formula also very usually used, that is mass of the substance into 1000 divided by molecular mass of the substance into volume in ml. This also you can use to calculate molarity of this solution. Okay, this is also fine. You have to calculate the moles of this solute. So, how do you calculate moles of this solute? You know this formula, moles equal to mass of the substance by molecular mass. That is what I have taken here, mass of the substance by molecular mass. This is the formula. Now, let us go to the calculation. What they have asked, calculate the molarity of the solution obtained by dissolving 1.6 gram sodium hydroxide in 500 ml solution. They have said 1.6 gram NaOH in 500 ml solution. The total solution has is 500 ml and it has 1.6 grams. Clear? Okay. First, let us take the molarity of sodium hydroxide, then take this solution 500 ml. Okay. Then see moles of solute. I said we will calculate moles by taking this expression, moles equal to mass by molecular mass. So, mass of the substance given is 1.6 divided by molecular mass of sodium hydroxide is 40. So, 40. Okay. So, how much is this? You can divide, you know that it is 4, see 4 tenths, 0.4. Okay, this is 0.04. Clear? 0.04. For your convenience, I am showing this. You can use calculator also. 0.04 moles are in 500 ml. How much do we want in 1 liter? So, 0.04 moles are in 500 ml. So, for 1 liter 1000 ml, how much? 0.08, this into 2, double, right. So, 0.08 moles are in 1 liter. Therefore, molarity is 0.08. So, 0.08 by 1 liter, 0.08 is the molarity. Okay. You can use that formula I was talking about. See, m into 1000 by molecular mass into V in ml. The same thing, whatever we did, we will carry out here. 1.6 into 1000 divided by molecular mass is 40 into volume was 500. You can check all this. This will be 0.08. So, it is the same, one and the same. Okay. So, the molarity of the solution is 0.08. Similar questions can appear in exams wherein they change different, mass of the substance, volume, salts, etc. Okay. Right. We will go to the next question wherein we calculate molality. Molarity is over. Molality will be molality equal to moles of solute per kg of the solvent. How much is in 1 kg of the solvent? Okay. The question is 5.85 gram sodium chloride in 100 gram solvent. Okay. All right. 5.85 gram NaCl in 100 gram water or solvent. Okay. Then for, see, in 100 gram you have this much. So, 1000 gram water will have 5.85 into 10, that is 58.5 grams. Okay. Now, what is the mole of 58.5 gram sodium chloride? Molecular mass of sodium chloride is 58.5. Therefore, moles equal to 58.5 by 58.5, which is equal to 1, right. So, 1 mole of solute is present in 1 kg of solvent, 1000 gram is 1 kg, so 1 kg of solvent. So, the molality becomes 1. Okay. So, you can use similar kind of formula for
molality also, but you need to use volume, instead of volume of solution, you have to use mass of the solvent in kgs. Clear? It's a very simple equation. First you have to calculate moles, and then what is the amount of solvent in which it is dissolved, and then mass of the solvent in kg and moles of the solute. Okay, this you have to understand. Okay. Next I will have to discuss one more type of concentration term, it is mole fraction. So, mole fraction of any component will be moles of the component by total moles. Here I have asked for mole fraction for hydrogen if we mix 2 mole of hydrogen with 5 moles of oxygen. Very simple calculation. We want mole fraction of hydrogen, this 2 moles of hydrogen, moles of the component, divided by total moles, 2 plus 5 moles of oxygen. So, this will be 2 by 7. Okay. 2 by 7 equal to 0. You can divide and say that 7 2s are 14, 6, okay, 60. So, 7 8s are 56, around 0.28 is the mole fraction of hydrogen in this problem. Okay? Right. Next question is a very important question. Carefully follow what I am telling. In this question, they have given 3 molar solution of sodium chloride and its density. They want you to write the molality of the solution. Simple. They have given 3 molar NaCl solution. Okay. Then next, what they have asked, they have given density also. Density, if I am right, it is 1.25 gram per ml. Okay, they want molality. Molality is how much? Right? Now, I will show you the calculation. Now, molality is what? First, that you should understand. Molality, see, I want moles of solute. One. Second, mass of the solvent in kg. That I want. Let us come to these values. Okay. See, they have given 3 molar sodium chloride solution. That means I have 3 moles of sodium chloride in 1 liter solution. Okay. This you should understand how to get to this. 3 molar means 3 moles in 1 liter solution. Or if I say 0.25 molar, it means 0.25 moles in 1 liter solution. Or 0.2 molar, it means 0.2 moles in 1 liter solution. This means 0.2 moles in 1 liter solution. This means 0.25 moles in 1 liter solution. Okay, you understood? Right. Now, here 3 molar solution means 3 moles in 1 liter solution. Okay. 3 moles in 1 liter solution, that is 1000 ml solution. I want mass of the solvent. Okay. I have 1000 ml solution. What will I do? Mass of solution equal to volume into density. That's what 1000 into 1.25. This will give me 1250 gram. This is mass of the solution. Like that. Then I want mass of the solvent. So, mass of solvent equal to mass of solution minus mass of solute. Now, I have to check mass of solute also, right? For that, I will write here 3 moles, that is 3 into 58.5 gram NaCl.
Molar mass of NaCl is 58.5. So 3 into 58.5. So this will give me how much? 3 5s 15, 1, 3 8s 24, 125, 2, 3 5s 15 to 17. So 175.5 gram. So here, what is the mass of the solution? 1250 gram. 1250 minus, what is the mass of the solute? 175.5. 175.5. So the difference, subtract, you will get how much? See, 1250.0, 175.5, 10 minus 5 is 5, then 954, 1477, 1101. Okay, ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಲಿ ಅಂತ. 1074.5 gram. This is the mass of the solvent, but I want it in kg. Okay, so this will be 1074.5 grams or 1.074 kgs. ಆಯ್ತಾ? 1.074 kg. Clear? This is in grams. ಇದನ್ನು kg ಮಾಡಬೇಕು. into 10 power minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. So 1.074 kg ಆಯ್ತು. Now I will substitute here. 3 moles divided by 1.074 kg of the solvent. Okay. What should be the answer? Approximately 2.79. This is the molality of the solution. So the answer, molality, is 2.79. Is to answer. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೆ ಜಿ. ಮೋಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, 3 molar ಮೀನ್ಸ್ 3 moles ಇನ್ 1 liter ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ 1000 ml ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಮಗೀಗ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ವಿ ಇಂಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಂಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ 1250 ಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ನನಗೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಆಗ 3 moles ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ 3 into 58.5 ಅಂದರೆ ಅದರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್? 175.5 ಗ್ರಾಮ್. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 1074.5 ಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೆ ಜಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ 1.074 kg ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 2.79 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು. ತುಂಬ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಈಗೇನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವುಡ್ ಬಿ, ಸಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಪರ್. Mole, molality, molarity, and precision, accuracy, limiting reagent. Okay, I have given the definitions also there. So I'll just tell you on what point you have to concentrate when you write the definition. See, when you write the mole, you have to write it is the amount of the substance that is present, or the amount of the substance that has as many fundamental particles as there are in carbon-12 isotope. Or you can also say mole is the amount of substance which have Avogadro number of particles. That is also possible, but the correct definition would be to compare it with carbon-12 isotope. Then molarity, number of moles of solute present in 1 liter solution. Keep this in mind, 1 liter solution, you have to write this. For molality, moles of the solute present in 1 kg of the solvent. Okay, that these 2 points you have to remember. Precision and accuracy also have given. Precision is the closeness of the measurements to the same quantity, and the accuracy is the correct value that you get, which is close to the true value.
Okay. Then limiting reagent, here one important point, it is a reactant which gets consumed. You should not forget to add the point that it is the reactant which limits the amount of the product produced. Okay. These lines are very important. These definitions are also possible to come up in the question paper. So, please prepare and go through these questions, practice and do well in the exam. Good luck. Thank you.